హలో మాలవిక గారు. హాయ్. చాలా రోజులైంది చూసి. లుకింగ్ సో ప్రెటీ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్. చక్కని మూవీతో వస్తున్నారు. ఒరే బుజ్జిగా అని చెప్పి షడ్రుచులు అందించబోతున్నారు. సో ఈ మూవీ ఏంటి, ఆ కథ కమామిష్ ఏంటి? This movie అండి, like I think like my co-stars and Vijay garu might have also said, Yes. it's fully comedy. It is a rom-com with a lot more of comedy than we see usually. చాలా ఫన్నీగా ఉందండి. నేను కూడా ఫస్ట్ హాఫ్ చూసాను. నార్మలీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ యూర్ క్రిటికల్ కానీ పడి నవ్వాను. సో లైక్ ఐ హావ్ టు వాచ్ ద సెకండ్ హాఫ్. ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి మచ్ బెటర్ దెన్ ద ఫస్ట్ హాఫ్. ట్రైలర్ చూసే మేము అంతా పొట్ట చెక్కలయ్యాలని నవ్వుకున్నామంటే సినిమాలో ఇంకా చచ్చిపోతారేమో. లాఫింగ్ గ్యాస్ అయి ఉంటుంది సినిమాకి. ఒరే బుజ్జిగా అని కాకుండా లాఫింగ్ గ్యాస్ అని పెట్టుండాల్సింది టైటిల్. ఎనీవేస్, హౌ ఈస్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ రాజ్ తరుణ్? బికాజ్ చాలా ఫస్ట్ అనుకుంటా కదా మీ ఇద్దరికి కాంబినేషన్. ఎస్ అండి. ఫస్ట్ టైం నేను షూట్లోనే కలిసాను. లైక్ ఇట్ వాజ్ అవర్ థర్డ్ డే ఆఫ్ వర్క్. రాజ్ షాట్ వన్ ఆల్ బై హిమ్సెల్ఫ్. I shot for a day without him. So third day we're meeting. I have heard of Raj and I knew he was very chilled out, very relaxed to work with, and I was hoping to establish a good dynamic with him, but we ended up being really good friends. It's the same with Madhunandan. అదే చెప్తున్నారు వాళ్ళు కూడా. ముగ్గురు మంచి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాము. బాగా అల్లరి కూడా చేసినట్లున్నారు సినిమా సెట్స్ లోను. అదంటే Madhu, especially with the combination of Raj, Madhu and Raj are like the dynamic duo of a lot of fun, of like our shoots getting delayed, and except Vijay garu is very fast, so it really didn't affect anything. And the thing is, స్క్రీన్ మీద ఏమైనా నటించారా, నేచురల్ గా చేసేసారా? naturally ఎందుకంటే I had to do a lot of comedy. అందరు ఉంటే ఆ కామిక్ టైమింగ్ వస్తుంది నాకు. And they are on top notch of comic timing and చెప్పొచ్చు. They are especially Raj. Like even in his interviews you can see how randomly he comes up with jokes and it connects with everybody. It's not like an inside joke, which is it requires a lot of intelligence, you know, and knowing what exactly the people want. So I admire that in him. మొత్తానికి మీరైతే ఆన్ స్క్రీన్ లోను ఆఫ్ స్క్రీన్ లోను పొట్ట చెక్కలయ్యేలా నవ్వుకున్నారు. మమ్మల్ని నవ్వించడానికి రెడీ అయిపోయారు. సో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంది? చాలా బాగుంది. ఐ మీన్ ట్రైలర్ చూస్తే నాకైతే భలే అనిపించింది. భలే ఉంది అమ్మాయి అన్నట్లుంది. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ ఆల్ అబౌట్? My character's name is Krishnaveni andi. She's from Rajahmundry. She moves to Hyderabad from I can't say that. Okay, like that much is all I can say, guys. Okay. Like నేను కావాల్సింది తీసేసుకున్నాను. అంతే ఇంకేం చెప్పాను నేను. రాసుకుంటా. She's very innocent andi. She's naive, childlike untadi. Like if she walks into the room, you suddenly everybody's happy and just like me when you did right now. Oh yeah, exactly. Just like you andi. Yes. Very cheerful, and she gets angry very quickly. No, I'm saying that when you entered the room I became very happy. That's what I'm saying. Like that andi. Oh no. Okay, that's also nice. But Krishnaveni is more likable than I am. Oh, so nice. Like even when I was watching on screen, I was like, oh, that's so sweet, that's so cute, and anpinchindi. Rather than being critical. So I'm sure everybody who will watch the movie will see the same thing. Yeah, we are you know, expecting to say the same thing, maybe more than that. Yes, of course. But ఇందాక ఒక చిన్న హింట్ వదిలేశారు కదా రాజమండ్రి అమ్మాయి అని. మరి రాజమండ్రి అమ్మాయిలు అంటే అక్కడ తూర్పుగోదావరి జిల్లా అంతా ఒక డిఫరెంట్ స్లాంగ్ ఉంటుంది తెలుగు. అదేమన్నా పట్టారా? స్లాంగ్ అంటే నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదండి. బట్ ఇట్ వాజంట్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద మూవీస్ దట్ ఐ డిడ్. కానీ I couldn't dub for this movie because of college and lot of timings didn't work out. Maybe if I dubbed for it like inkoncham there might have been something. And have you observed any kind of difference in the characterization and stuff? Chala difference undandi. Ante this is out and out comedy movie I've never done before, and it's not just the hero or the comedians doing the comedy. It's very situational, the comedy. నేను కూడా చేయాలి ఆ కామిక్ టైమింగ్. తెలుగు డైలాగ్స్ అలా ఎందుకంటే గోదావరి వాళ్ళకి కొంచెం అది వేపకాయ అంత వెటకారం ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లో. సో అది పట్టేశారనమాట. అది వెటకారం అంటే ఎస్, there is also frustration, irritation, annito. So like I had to not be subtle about the comedy, just let it go, you know. So సో మొత్తానికి సినిమా అంతా ఎంజాయ్ చేశారు. సో మరి ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మీ చేతికి లైక్ ఎట్లా అనుకున్నారు దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ అని? So normally when I listen to the scripts, I see like how much I have to do, how much the woman, the heroine, or like whoever I'm playing will bring in to the script and etc. But when Vijay garu was narrating the story, like I put everything aside and was just entertained by the screenplay. Appudu kuda nenu navesanu. And
and the story has multiple tracks. When you watch it, you'll know, and there are no loose ends. Anni end lo connect avutayi, and it's very satisfying. All emotions and like everything comes to a very nice end, which is what made me feel like I have to be a part of this film. Apart from that, Vijay garu always writes very, very wonderful roles for women, and that's just how his narrative is. It's not like okay, I have to write something for women. Ala kakunda. Atano, that's just how he perceives women, which is very nice, and I knew I had to work with him, so it's important. సో స్టార్టింగ్ నుంచి తీసుకుంటే మీ స్టోరీ సెలెక్షన్ లో చాలా మెచ్యూరిటీ కనిపిస్తుంది. సో మీరే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారా స్టోరీస్, ఆర్ ఐదర్ యూ టేక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ సంబడి ఫ్రమ్ యువర్ సర్కిల్? ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం టైంలో మై డాడ్ వాజ్ వెరీ మచ్ లైక్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మై, అండ్ టిల్ బిఫోర్ దట్ కళ్యాణ వైభోగమే వాజ్ ద ఫస్ట్ మూవీ దట్ ఐ పిక్డ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. సో అఫ్ కోర్స్ అతని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆల్వేస్ ఉంటుంది. Yes, it did. All of it did. So right now I don't go back to him. I just tell him that I'm doing this movie. Athan koncham telustadi. Release date ala chepta ante. So he's very much out of it. But there are a lot of mentors I have in the industry, like Nagashwin or Swapna Dutt and Priyanka Dutt, Nandini Reddy. Those are people I do talk to, not about the script, but when you're around them, you get an idea of what works, what doesn't in the industry. Andarki em nachutundi ani mana sensibility enti అని అర్థమవుతుంది. సో దట్స్ హౌ ఐ. అండ్ స్టార్టింగ్ లో అంటే ఆ స్పార్క్ మీలో ఉంటుంది అని చెప్పుకోవచ్చు, బికాజ్ యు ఆర్ ద ఫస్ట్ వన్ టు హియర్ ద స్క్రిప్ట్. yes అవునవును. అండ్ ద ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫిల్ట్రేషన్ మీ దగ్గరే జరిగింది. yes like it's about 80% of how I feel. 20% of the input comes from the outside, the team that represents me and all my friends, but 80% of it, like I have to really, really like it. Yes, and my favorite is Mahaneti. Thank you. I think it's everybody's favorite. Yeah, everybody's favorite.